Here, this evening we have gathered to celebrate architecture that have shaped by this beautiful land called Bengal Delta, and to recognize architects who play a lead role in this process through visionary practice, intellectual rigor, and contextual responsibility. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you all to the grand launching of the Delta Festival and Delta Award for Architecture. The Delta Festival is the ultimate symbol of unity in diversity. The festival represents a melting pot where different voices, art forms, or industries come together to create a singular, powerful impact. The Delta Award recognizes individuals and projects that act like the rich soil of Delta, nurturing new ideas, talent, and cultural wealth. In line of this spirit, Delta Award for Architecture has been launched. Now, I'd like to request the advisor of Delta Award for Architecture, Architect Jalal Ahmed, to explain the event and to unveil the award platform. Please welcome Architect Jalal Ahmed. Assalamu alaikum, adab, and good evening to all my architect colleagues, distinguished guests, and ladies and gentlemen. I would like to thank you all for coming and joining and encouraging us with this new initiative of ours. Let me introduce ARCHICONNECT. On behalf of ARCHICONNECT, I am Jalal Ahmed, and now introduce ARCHICONNECT. ARCHICONNECT is a built-tech ecosystem for the Bengal Delta. Its mission, vision, and the Delta Festival of Architecture I will now explain in briefly. Who we are, mission and vision. ARCHICONNECT is a premier built-tech platform bridging the gap between clients, building professionals, industrial manufacturers, and environmental stewards. Our vision to establish a credible, enduring, and inclusive ecosystem across the Bengal Delta that nurtures architectural talents, promotes social and contextual responsibility, and anchors climate-conscious building practices. Our mission to serve as a comprehensive, multidimensional infrastructure that empowers the construction industry through reliable professional matching, specialized upskilling, curated industry resources, and the critical documentation of regional architecture. Leadership team. I am Architect Jalal Ahmed. I have been practicing for over 43 years in Bangladesh, and my company's name is consultancy practices JA Architects Limited, and I have served as the former president of the Institute of Architects, Bangladesh. Then we have Dr. Afroza Ahmed as co-founder and Chief Research and Development Officer. She is also a director of JA Architects and also a co-founder. Then we have Engineer Mohammad Abrar Masoom, co-founder and Chief Technical Officer of our ARCHICONNECT. The technological engineers, the technological engineer of the digital platform, building the web and mobile app for the
for seamlessly. Then we have Zahin Anwar Ahmed. He is the Chief Business Development Officer. He brings a tech-forward, strategic business. The core ecosystem, we have 4 pillars under one platform. ARCHICONNECT Homes, then we have ARCHICONNECT Academy, and then ARCHICONNECT Store, and our one of the most successful 𝐶𝐻𝐻𝐻 Shilpo documentary series. Now I'll just briefly explain what is home and what is academy. ARCHICONNECT Homes is a secure matchmaking platform linking everyday clients with vetted building professionals from architects to financiers, comprehensive portfolio showcasing for professionals reaching a broad audience, a find work feature streaming real-time client proposals, job posting, dashboards with secure communication channels. ARCHICONNECT Academy is an industry-relevant certification for the professional shaping the built environment. And we have programs spanning BIM workflow with Autodesk Revit, construction project management, architectural working drawings, and structural design for architects. A unique co-space co-working initiative is also there. On-site, live, online, and self-paced learning with instant digital certificate verification. Then we have the ARCHICONNECT Store and 𝐶𝐻𝐻𝐻 Shilpo documentary. ARCHICONNECT Store is the commerce branch, streamlines industry resources with direct access to specialized architectural tools, components, high-quality building materials, and curated technical publications, connecting markets, supply chain straight to the designers, contractors, and builders all over the country. 𝐶𝐻𝐻𝐻 Shilpo is an initiative of ours, and we present in partnership with leading building materials and manufacturers of the country. This acclaimed series is a vital public archive capturing the notable works of young and experienced designers across YouTube, Facebook, and Instagram. So far, we have produced 48 documentaries, and our viewership is increasing every day. Some of the popular videos, documentaries have 450,000 views, and another one is just 360,000 views. We have 78,000 followers in Facebook. So far, there are 30 million views of our documentaries, and we have connected 400 plus clients with the professionals. So far, we have worked with the following companies: concept behind the name. The name is deeply rooted in the geographical, cultural, and ecological identity of Bangladesh, drawing a direct parallel between the natural landscape and creative excellence. The fertile ground of creativity, and then another thing is unity in diversity, and contextual and climate adaptation. What brings the partners together? A deliberate convergence of design vision, industrial scale, and global environmental authority. ARCHICONNECT brings the professional architectural network, academic rigor, and creative curation that grounds the award in regional authenticity and architectural excellence. CEMS-Global contributes massive organizational infrastructure and industrial footprint, aligning the awards with major manufacturing sectors via the Build Bangladesh Expo.
IFC infuses international sustainability standards, providing an IFC nominated technical advisor to guide the jury on green architecture, energy efficiency, and climate resilient metrics. Finally, we have the Delta Festival of Architecture, which will take place during 12 to 14 November 2036, a 3-day celebration at ICCB. Running alongside the Build Bangladesh Expo 2026 at the International Convention City Bosundhara, the Delta Festival of Architecture is a cultural and professional melting pot built on 5 components. Delta Award Gala Night, regional roadshow and public discourse, pre-festival tours across Dhaka, Chattogram, Sylhet, Khulna, and Rajshahi to spark national architectural discourse. Documentary integration, I think you can see it in the screen. And then we have project exhibition in the festival and award monograph unveiling. These are the 5 components of the 3-day festival. What sets it apart? Geocentric contextual focus, scholarship, not just structures, the unified tri-sector synergy, the post-award ecosystem. What we expect to achieve? The market shift towards eco-friendly tech, celebrating contextual excellence, elevating the next generation, a permanent architectural archive. That's it. Thank you. Sorry, I'm supposed to introduce our award director, Moushumi, and not Moushumi, Dr. Navneeta Islam, Associate Professor, Department of Architecture, North-South University. So please welcome Navneeta Islam. Good evening, ladies and gentlemen. This is a great honor to serve the role of our director for Delta Award for Architecture, and I again welcome you all on behalf of the Delta Award for Architecture team. Before I go on to my presentation about the award, we would like to talk about celebrating architecture. So, we are here to celebrate architecture and recognizing architects. But what is architecture without people? People give life to our architecture, to our built environment. So, we'd like to begin with showing you a small audiovisual prepared by ARCHICONNECT team. We have selected a few projects where you won't see the interview, the usual interview of the architects, but you'll see how people and their lives are shaped by those architectures. আমরা যখন এই নতুন বিল্ডিংটার কথা ভাবছি, নতুন যাত্রার কথা ভাবছি, তখন আমাদের মাথায় যে চিন্তাটা ছিল যে আমরা পুরনো যাত্রার যে
ইন্টেরিয়াল যে ব্যাপারগুলা, যেরকম ধরেন মাটির ঘরের একটা আভাস বা আলোর ক্ষেত্রে খুবই দৈনন্দিন ঘরের যে আলোর যে ব্যবস্থা থাকে সেই ব্যাপারগুলো। তাছাড়াও যেহেতু এবার আমরা এক্সটেরিয়র নিয়ে এই বাড়িতে অনেক কাজ ছিল, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাধান্য ছিল যে বাংলাদেশি ম্যাটেরিয়ালগুলা ইউজ করা, যেরকম ছন, কাঠ, যেটা বাংলাদেশি আর্কিটেকচার বা কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আগে অনেক বেশি ইউজ হতো, বাট এখন তো আর সেরকম হয় না। আমাদের প্রাধান্য ছিল যাতে তা পুরোপুরি দেশি হয় এবং একদমই হ্যান্ডমেড যে ব্যাপারটা, সেই ব্যাপারটাকে বজায় রেখে কিভাবে আমরা আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি, সেটাই ছিল আমাদের এবং রুফলাইনার দুজনেরই সম্মিলিত একটা প্রয়াস। এবং আমরা রুফলাইনারের প্রতি এবং চারুতা প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা জুবের ভাইয়ের কাছে চেয়েছিলাম সবসময় যে প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে যাবে এমন একটি বাড়ি, এবং আমরা মানুষ যারা যাব তাদেরকে খুব সুন্দর করে ওয়েলকাম করবে এই বাড়িটি নিজে। এই বাড়িটির যেন একটা টান থাকে। তো বাড়ি যখন মোটামুটি কাঠামোটা তৈরি হয়ে গেল, তখন আমাদেরকে যেমন সবাইকে ডাকলো, আমার মাকে ডাকলো, উনি বললো যে দেখেন তো আন্টি, যে আপনার এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আপনার কেমন অসুবিধা হয় নাকি। তো আমরা দেখলাম যে আসলে মায়ের বয়সের কারণে ওই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। তখন আমরা বললাম যে এটাকে কি চেঞ্জ করা যায়। উনি বললো সাথে সাথে যে অফকোর্স এটা তাহলে আমি ইজি হয়, যেরকম আন্টির জন্য আমি এভাবে করে করে দিচ্ছি, এবং ইট কেম আউট ভেরি নাইস। আমাদের এই বাড়িটা একদম চারিদিকে আমি বলবো অরণ্যর ভেতরে। হয় না যে অরণ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ করে একটা খুব সুন্দর বাড়ি দেখলাম। আমরা যখন গেট দিয়ে ভেতরে হেঁটে যাই তখন মনে হবে অরণ্যগুলো থেকে বাড়িটি কিভাবে করে যেন বের হয়ে আসছে। আমাদের বেডরুমগুলো যেন দক্ষিণ দিকে ফেস করা থাকে, বারান্দা যেন থাকে। ওখানে বারান্দাগুলোতে আমরা প্রতিটা বারান্দা ইউটিলাইজ করা যায়, বসা যায়। খুব সুন্দর করে উনি ওই আলো বাতাস দিকগুলো সবকিছু করে ওভাবে করে করেছে। এই বাড়িটি আমাদের জন্য অনেক প্রেশাস। আমাদের এই প্রেশাস জিনিসটি দায়িত্ব হাসান জুবেরকে দিয়ে আমাদের ডিসিশনটা খুবই ভালো ছিল, এবং এটা আমাদের জন্য আসলে অনেক বড় পাওয়া যে আমরা মিলে গেছে আমাদের সব কিছু। এক সময় এই জায়গার অবস্থাটা খুবই খারাপ ছিল। এখানে গাঁজা আড্ডা হইতো, বৃষ্টি হলে পানি জমে থাকতো, এর মধ্যে ময়লা, ড্রেনের ময়লা ভাসতো, মানুষ কোনোভাবেই এখানে আসতে পারতো না। এলাকার স্থানীয় যারা বসবাস করে তারাও এখানে আসতে ভয় পাইতো, কারণ বিভিন্ন ধরনের ক্রাইম হইতো। আজকে আমরা মহিলারা, মেয়েরা এখানে আসতে পারতেছি, ইজিলি লাইব্রেরি আছে, বসতে পারতেছি, নিচে মহিলা মহল আছে। এখন আমরা যে কোনো সময় ইচ্ছে করলে আসতে পারতেছি, বসতে পারতেছি। এখানে একটা সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে এলাকাবাসীর জন্য, যেটা জীবাণুমুক্ত, দূষণমুক্ত পানি। এই পানিতে এলাকার প্রতিটা লোক এইখান থেকে পানি নিয়ে খায়। হ্যাঁ, আগে তো আমাদের এরকম ছিল না। এখন ছেলেগুলোকে খেলতে পারে, দুইটা মাঠ দিতে, একটা বড় জন্য খেলে, ছোট জন্য খেলে। আমরা বিকেলবেলা এসে একটু ঘুরতে পারি, বসতে পারি। Okay. No, we are not going to show you the presentation on the award. You must have seen the logo of Delta Award Architecture. You can see it on the screen, and it's a beautiful logo. And there's a story behind designing of this logo. So before we go into the details of the award,
we'd like to unveil the logo of Delta Award for Architecture officially. So we'll show you a small AV showing the design process and what was the philosophy of this design, of the designer. I'd like to thank architect 𝐸𝐴𝐻𝐻 for creating this beautiful logo. Can you please give a round of applause for Tonmoy and his team, Design Commune, who have created all these beautiful visuals that you're seeing around? Okay, so it's time to know a little bit about Delta Award for Architecture. So the absolute anchor of this event is certainly the Delta Award for Architecture, focusing exclusively on the finest built works within Bangladesh. This rigorously judged accolade celebrates the professionals who are pushing the boundaries of contextual design, sustainability, and spatial excellence. It stands as the ultimate benchmark of peer recognition in the country, culminating in the prestigious Delta Awards Gala Night on November 12th. So a little bit about the objectives of this award. This award aspires to recognize and celebrate excellence in architectural design, encourage innovation, creative ambition, and the highest standards of professional practice, promote socially conscious and contextually responsive architecture, highlight sustainable design, architecture that integrates environmental sensitivity, efficient resources stewardship, and climate-conscious design. To support and elevate emerging architects, to acknowledge the lifetime contribution of distinguished architects, and to foster a platform for discourse and inspiration. So, the Delta Award of Architecture comprises 2 principal categories with 10 subcategories, each designed to honor a distinct dimension of architectural achievement. So the first category is the Delta Sustainability
and Resilience Award. This stream recognizes projects that merge superior architectural craft with environmental stewardship, climate adaptation, resource efficiency, and material innovation. So we have 4 subcategories under this award category. First one is the climate resilient and adaptive design. The second one is green architecture and energy efficiency. 3, rural vernacular and material innovation. And 4th, ecological landscaping and urban ecosystem. Our second category of award is the Delta Contextual and Social Impact Awards. This stream recognizes projects that leverage design excellence to elevate community life, enhance the public domain, celebrate civic and cultural identity, or propose visionary solutions for the future. Under this award, we have Heritage Conservation, Restoration and Adaptive Reuse category. Second, Civic, Cultural and Institutional Impact. Third, the People's Habitat and Inclusive Architecture. Fourth, Mixed Use and Integrated Spaces. And the last one, and this is a very special one because we felt that there are many ideas, many beautiful executions of ideas are usually not implemented. So we have beautiful ideas in our competitions, in our student competitions, and there are many more unrealized projects. So to honor those ideas, this category has been introduced, which is the Unbuilt Visionary Architecture Award. These 2 categories are meant to recognize projects, but we also have a few categories to recognize individual architects. So in this category, we have the Delta Lifetime Achievement Award. This award will recognize carry-along contribution to architecture encompassing built works, professional leadership, and contributions to education. This award is by nomination, so I'd like to request you all to go through our website, which will be unveiled later, and you can nominate through our website. The second category of recognizing architects is the Delta Emerging Architect, the second category is the Delta Architect of the Year Award. This highest recognition of the award honors a Bangladeshi architect or architectural practice whose professional works demonstrates exceptional contribution to contemporary architecture in Bangladesh. And the third category is the Delta Emerging Architect of the Year Award. We recognize that we have a huge amount of young, promising talents in the architect community who have just started their practices, and they also want to thrive. So this award is going to recognize those emerging architectural voices whose work demonstrates creativity, originality, and professional promise. We have another category, which is the Delta Architectural Scholar Award. This category has been introduced to recognize outstanding books and edited volumes that have made significant contributions to the understanding, documentation, history, theory, and critical discourse of architecture in Bangladesh. For critical evaluation of these award categories, we have a wonderful jury board comprised of some finest minds in the profession. The jury board for the selection of the projects and the architects comprises 3 eminent Bangladeshi architects from the practice
and the academia, one foreign architect, and a scholar from another discipline. So the distinguished jury board members for the current cycle are Architect Saiful Haq, Principal Saiful Haq Sthapati, Dr. Firdaus Azim, Professor, Department of English, BRAC University, Architect Professor Rafiq Azam, Principal Architect, Shatutto Architecture for Green Living, Architect Ehsan Khan, Principal Architect, Ehsan Khan Architects Limited, and Architect Niklaus Graber, co-founder, Graber and Steiger Architects. So, for the Delta Architectural Scholar Award, we have a separate jury board comprising of the following 3 distinguished architects, academics, and scholars for the current cycle. So we have architect Mahmudul Anwar Riyad, former faculty Buet, principal architect and partner, DWM4 Architects, architect Dr. Sheikh Shirajul Hakim, professor, Department of Architecture, Khulna University, and architect Aida Hassan, lecturer, Department of Architecture, North-South University. With us, we have our technical advisor. An IFC-nominated technical advisor will provide guidance on sustainability-related technical aspects to the jury board for the submitted projects in the Delta Sustainability and Resilience Awards category. As our director, I'm Nobunita Islam, and we have with us architect Jalal Ahmed as advisor of this award. So, for the winners, we have attractive prize money, trophy, and some more privileges. So, for example, for all valid participants, all the projects will be featured in the official awards monograph. For the shortlisted architects, projects will be featured in the exhibition at the venue, social media features, and mentions. And for the winners, national media coverage and the winning projects will be featured in the Sthapatya Shilpo video documentary series, and there will be promotion of awarded projects and architects through relevant national and international professional network, and post-award visibility through curated networking events, industry interactions, and stakeholder engagement programs. With this, I end my presentation. Thank you very much. Okay, so I'm not leaving the stage because I'm switching my role from award director to being the MC of this event. So, welcome you all again. So, we have some distinguished speakers among us. We will start with Ms. Mehrun N. Islam, President and Managing Director, CEMS-Global USA and Asia Pacific. CEMS-Global is our active partner in Delta Award for Architecture, and it's been wonderful to work with a team of CEMS-Global alongside ARCHICONNECT. So please welcome Ms. Mehrun N. Islam, President and Managing Director, CEMS-Global USA and Asia Pacific. Thank you. Assalamu alaikum. Good evening. Honorable distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of CEMS-Global, I extend my heartfelt gratitude to all of you for joining us this evening. We are honored to be part of the Delta Award for Architecture. CEMS-Global brings 35 years of experience in
promotion of innovation to this award platform. Since 1992, we have been working to connect industries, business professionals, policymakers, innovators, and international partners through exhibition, conference, and consultation. Over the past 3 decades, CEMS-Global has expanded its presence across different regions. Today, we are facilitating trade and industry collaboration across many countries such as Sri Lanka, Brazil, Morocco, Thailand, China, Singapore, Indonesia, India, and Bangladesh. We are working in trade development sector as consultant with development partners, NGOs, and Bangladesh government to identify the sectors where we can be strong like governments to ensure future financial strength of Bangladesh. From experience, we understand that a platform becomes truly meaningful when it builds relationships and supports long-term industry development. This year, we are organizing the 31st edition of Build Bangladesh International Expo and the Delta Award for Architecture and the Delta Festival of Architecture 2026 together. This is an expansion of our commitment to Bangladesh building and construction industry. For building and construction sector, we understand that progress depends on a complete ecosystem. Architects create vision, engineers ensure safety and functionality, developers transform ideas into reality, manufacturers bring innovation, technology, and new material of solution. Financial institutions create confidence for investment. Development partners bring knowledge and global experience. Government agencies create policy and planning environment. When these strengths come together, we build smarter, greener, safer, more resilient, and more sustainable cities. In this context, the Delta Award for Architecture is important. It creates a common platform where design excellence, industry innovation, finance, policy, and sustainability can meet with a shared purpose. We have envisioned the Delta Award for Architecture as a platform that connects architectural excellence with real industry transformation. It will create stronger visibility for sustainable and climate-responsive projects. Thus, the initiative will allow financial institutions to explore green building finance opportunity and responsible investments pipeline, which in turn will reinforce the importance of sustainable design practices for manufacturers and solution providers. The Delta Award for Architecture will create a scope for better understanding on the exceptions, priorities, and design aspirations of our respected architects and building professionals. For project owners and the end users, it can build awareness on sustainable practices. For development partners, the platform creates opportunity for policy and innovation promotion. This initiative, through regional architect meets, technical sessions, showcasing, seminars, and post-award interaction will create dialogue among architects, engineers, developers, financiers, manufacturers, solution providers, and project owners. Through all these activities, our vision is to make sustainability more visible, accountable, and achievable. I'm delighted to see dignitaries and representatives from so many important sectors here this evening. We need shared action across for this ecosystem. Let us support architectural excellence with the shared vision of achieving sustainability in building and construction sector. Thanks everyone to be here with us today. Thank you.
Thank you so much, Ms. Mehrun and Islam, for such a wonderful speech. And of course, we are also looking forward to shared co-creation of knowledge and support to celebrate architecture. Moving onwards to our next speech. It's time to hear from our strategic partner, International Finance Corporation, IFC, from World Bank Group. Please welcome Mr. Atif Mohammad Saeed, Project Lead for Green and Resilient Buildings, South Asia, IFC. Please welcome Mr. Atif. Hello, assalamu alaikum, good afternoon, good evening, everyone. My name is Atif Sayed, and I'm very happy to be here because I feel very comfortable being with all of you. As an architect, it's great to meet fellow architects, especially those who are striving towards excellence. Let me give a little bit of background on where I come from. So, as you can see on the screen, I work for International Finance Corporation. So the word finance is in there, but how did an architect come to work for a financial institution? It's been a very interesting journey, and I'm actually very privileged that I get to see real estate from multiple perspectives. So I started as an architect. I worked in the design industry for a while, and then got a chance to study abroad and focus on sustainability and energy efficiency of buildings. Though for a long time I worked as a consultant to other architects and developers on making their buildings more efficient. But then again, I got another opportunity to work on facilities. Now we design good buildings, but do we really operate the buildings well? So that experience also kind of enriched my thinking and matured my level of understanding of this industry. And lastly, I got an opportunity to work on the policy. And this is when I joined IFC. This was about 14 years ago. IFC decided to get into some policy advising as well. And one of the first policy advisory we did was in Bangladesh with Rajuk, working on the Green Building Code, the BCB 2000, now it's 20 it's called, but it was drafted in 2013. Took some time to get implemented. And I also worked in Indonesia, Vietnam, Philippines, and many other countries working on the codes to look at the public sector perspective or the mandatory or the regulatory perspective of that. And then the core business of IFC is, of course, investing, financing. But where do we invest in finance? That was a challenge thrown at me and my team. How do we figure out whether this investment is really going into the right projects? The right projects as in, are these projects going to benefit the society, benefit the users? So we were asked to set standards, minimum standards for construction of buildings that would be invested in. And that standard is now available everyone. And in fact, we are going to be using the same standard or similar standard to judge some of the entries that will be part of this award. Now, as part of IFC, we have been given a mandate by our board, which includes governments across the world, including government of Bangladesh, that we have to work on developing a world that is more livable, a more livable planet for everyone, not just for the rich, but for every individual citizen of the countries that we are working in. And we have to increase shared prosperity. So in the building sector, that is actually a very interesting challenge, because I also realized, looking at this real estate from different perspectives, that buildings, while they are meant to serve the users, they can often end up doing a lot of harm to the users, to the planet, to the society. If not designed well, if not implemented, if not operated well, you can have a lot of problems for the environment, for the occupants, and for the general society. So I was thinking, maybe just like doctors have this Hippocratic oath, why not architects also have some sort of a Hippocratic oath? And one oath that comes to my mind, which maybe we can all think about, the Latin, it says primum non nocere, which means
do no harm. First, no harm, meaning focus whatever we are building that it doesn't harm. It doesn't harm the land that we are building on, doesn't harm the users that we are going to build it for, and it doesn't harm the pocket of the investor as well. So don't make it so expensive to operate, so expensive to run that it becomes a difficult project. So how do we do that? How do we make no harm? Any building that you build is actually removing some nature. So there is some harm. But we can try to recoup some of that by providing more nature in our buildings, which I'm glad to see a lot of buildings, including some of those presented on the screen, have demonstrated well. But as an organization, as IFC, as the World Bank Group, what we've tried to do is focus on encouraging and supporting good design of buildings, supporting good materials, construction materials, and good operations. And we do it in three ways. One is skill development. So we've got training programs, capacity development programs, etc. And then creating demand for better materials by investing in them, promoting, spreading awareness, and lastly, financing them. If there is a good product, manufacturing, construction material that is not being available in a country, can we support it in some ways? We look at all those opportunities, and in some cases, we end up investing there as well. Now, out of those three catalysts, the main catalyst is finance. That's our core business as well. And we have been trying over the last decade or so to focus only on green real estate, green certified real estate, meaning IFC will typically not invest in any non-certified building. But the key challenge there is, how do we build trust? How do we know a building is really green? So we've been working on developing standards that are locally relevant for countries like Bangladesh. They're performance-based. So if somebody says, I've built a green building because I put a lot of plants in there, or I've painted it green, or I've put lots of local material, that is not a guarantee that this is going to be a very efficient product. That will have very little harm. So we have developed standards for evaluating climate impact, for evaluating energy use, water use, material use, and we've put that as part of our own investment strategy, our own investment criteria, and now we're working with other investors as well. So if ADB is investing in a project, if GIZ, or even private investors, HSBC, Shanghai Bank, and many others, including now local banks, are investing, sometimes they are using our standards. So that's something that we are very happy to promote and work with all of you in bringing that standard to Bangladesh, making it more prevalent and more relevant as well. The other aspect that I would lastly want to touch upon is climate resilience. Now, a lot of our buildings are being impacted by events like flooding. I'm sure many of you have seen the flooding this last few weeks in Bangladesh. How can we prevent these climate disasters like flooding, earthquake, landslides, forest fires, excessive heat from damaging our buildings and disrupting our operations? Is there a way to quantify the climate resilience of a building even before it's built and then try to mitigate it? So for that also we've come up with a standard called Building Resilience Index, and we are working on promoting that. So again, I would like to congratulate the organizers for putting up such a splendid program and criteria, and also all the participants. I wish you all the luck, and we'll be there as a strategic partner for this award. Happy to support you all the way along and promote you once you reach the end. Thank you again, and good luck. Thank you, Mr. Atif. That was a very enlightening speech. When we talk about stakeholders in shaping built environments, we all know that we have to operate under the umbrella of state regulations. So state is a very important stakeholder
in our work, in our profession. So now I'd like to call upon stage Chief Architect of Department of Architecture, Government of Bangladesh, Architect Mohammad Asifur Rahman Bhuiya, to deliver his speech. Please welcome Architect Mohammad Asifur Rahman Bhuiya. Very good evening. Thank you, ladies and gentlemen. I beg your permission to speak in Bangla because maximum of these audiences are speaking Bangla speaking. So I'm begging. ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে আমি খুব আনন্দিত আসলেই, কারণ অনুষ্ঠানটা অ্যাওয়ার্ড, একটা নতুন অ্যাওয়ার্ড আসছে সেই জন্য। কারণ অ্যাওয়ার্ড সবসময়ই উৎসাহ, অ্যাওয়ার্ড মানে উৎসাহ, অ্যাওয়ার্ড মানেই অনুপ্রেরণা। এই অনুপ্রেরণাটা আসলে মানুষের ইনবিল্ড, মানুষের রক্তের মধ্যেই থাকে। কারণ যখন একটা শিশু যখন প্রথম হাঁটতে শেখে, যখন সে এক পা দেয়, দু পা দেয়, দিয়ে কিন্তু বাবা মায়ের দিকে তাকায়, বাবা মা যখন একটা তাকে উৎসাহ দেয়, একটা হাততালি দেয়, তখন সাথে সাথে আরও দু তিনটা পা ফেলে। এটা কিন্তু অ্যাওয়ার্ডের আসলে অন্তর্নিহিত যেই, এটা আমার বোধে বলে যে অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে সেটা। তো এই অ্যাওয়ার্ডটা যদি এমন হয় যে এটা যে অ্যাওয়ার্ড পেতে প্রজেক্ট জমা দিবে তার মনে একটা কনফিডেন্স হয় যে আমি এই অ্যাওয়ার্ডটা পেতে চাই, এক্স্যাক্টলি এই অ্যাওয়ার্ডটাই পেতে চাই। সেটা আমি নিজেকে জানবো, আমার স্ট্যান্ডার্ড আমি বুঝবো। আর যদি এটাতে আমি যদি উতরে যাই, তাইলে শুধু আমি যার জন্য ভবনটা বানালাম তাকে শেল্টার দিচ্ছি না, আমি পুরো পৃথিবীকেও অবদান রাখছি, পৃথিবীকেও কিছু একটা দিচ্ছি, আমার এই পৃথিবীকেও সাস্টেনেবল করছি। যদি সেই রসদগুলো পায় স্থপতি, যে আমি এই অ্যাওয়ার্ড যদি উতরে যাই, তাহলে আমি বুঝবো যে শুধু আমার ভবন দিয়ে আমি শুধু ক্লায়েন্টকে স্যাটিসফাই করছি না, আমি পৃথিবীকেও কিছু দিচ্ছি। এইরকম অ্যাওয়ার্ডই হওয়া উচিত। এবং আমি যেই ক্যাটাগরিগুলো দেখলাম, যেই পয়েন্টগুলো তারা এখানে উল্লেখ করেছে, প্রতিটাই কিন্তু আসলে এখন আর শুধু আমাদের ক্লায়েন্টকে স্যাটিসফ্যাকশনের সময় না, এটা মনে করিয়ে দেয় যে এটা আমাদের পৃথিবীকেও দেবার সময় এসছে এবং আর্কিটেক্টরা সেই রোলটা প্লে করতে পারে। তো এই জন্য আমার কাছে বেশ উৎসাহ বোধ করছি যে আমি দেখেছি যে এক সময় একটা সাহিত্য পুরস্কার ছিল, অগ্রণী ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার। সাহিত্যিকরা এই পুরস্কারটা পাওয়ার জন্য ওয়েট করত। যে আমি দেখেছি যে নির্মাণ স্কুল ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ড, এই অ্যাওয়ার্ডটা বাংলাদেশের মানে ক্রিকেটের ভিত তৈরি করতে যেই রকম মানে অবদান রেখেছে সেটা কিন্তু প্রাইসলেস। তো আমি চাই যে এই অ্যাওয়ার্ডটা সেরকমই একটা অ্যাওয়ার্ড হবে এবং আমি বিশ্বাস করি যেটা হবে, কারণ এটার সাথে যারা জড়িত আছেন আমি দেখেছি তারা অত্যন্ত মানে একেবারে লেগে থাকার মানুষ। তারা শুভ কাজের সাথে তারা অনেক দিন ধরে আছে আমার দেখা, এবং যাদের যাদের পার্টনার হিসাবে নিয়েছেন তারাও কিন্তু খুব কমিটেড, যেটা আমি দেখেছি। তো আমি আশাবাদী। আর এর সাথে সাথে হয়তো আমরা এখন দেখি যে অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে একটু মানে এই সাস্টেনেবল যেই ম্যাটেরিয়াল অথবা গ্রিন অথবা আমি যদি বলি যে রিসাইকেলড ম্যাটেরিয়ালস, এইরকম যেই ইয়েগুলো আছে সেটায় একটু ছোট বিল্ডিংগুলো আসে, মানে অ্যাওয়ার্ডের যেই তালিকায় ছোট বিল্ডিংগুলো মানে টল না। তো আমি চাইবো যে আস্তে আস্তে আমাদের যে হাইরেজ, আমাদের কিন্তু হাইরেজ যেতে হচ্ছে। আমি গভর্নমেন্ট কাজ করি, পাবলিক স্থাপত্য নিয়ে আমার যত চলা, তো এখানে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে উপরের দিকে যেতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ আমাদের ল্যান্ড হাংরি একটা দেশ। তো এই সাস্টেনেবিলিটিগুলো আমাদের হাইরাইজ বিল্ডিংয়েও কত ইনোভেটিভ ভাবে আনতে পারেন, আমার মনে হয় যে সেই প্রতিযোগিতা এখন শুরু হবে এই স্থপতিদের মধ্যে, এবং ইয়াংরা আরও বেশি এই লাইনে আসবে, এই রোতে দাঁড়াবে, তাতেই কিন্তু আমাদের মুক্তি। আসলে আমি আমার উপরে যত ভরসা করি, আমি সবচেয়ে ইয়াং যে আর্কিটেক্ট যে আছেন, মাত্র এসছেন,
তার উপরে বেশি ভরসা করি। তার হাত ধরে তাদের ক্লায়েন্টরা, বিল্ডাররা অনুপ্রাণিত হবেন এবং আমি আমার চোখ বন্ধ করলে আমি দেখতে পারি যে ভবনের সামনে এই লোগোটা, এই সুন্দর লোগোটা লেখা, আঁকা এবং উল্লেখ করা যে এই ভবনটি এই অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত। যেদিন এটা আসবে তখন আমাদের যারা বিল্ডার, যারা ক্লায়েন্ট, তাদের মধ্যেও সেই অ্যাওয়ারনেসটা ছড়িয়ে যাবে যে এরকম একটা বিল্ডিং আমি বানিয়েছি এবং যারা এই বিল্ডিংয়ের ক্রেতা হবেন বা যে বিল্ডিং ইউজার হবেন তারাও গর্ববোধ করবেন যে আমার ভবনটা এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়া। আমি এটার কমপ্লিট সাফল্য কামনা করছি এবং এতে যদি আমার গভর্নমেন্ট সেক্টরের কোনো যদি হেল্প লাগে আমিও সেই হাত প্রসারিত করার জন্য অঙ্গীকার করে যাচ্ছি। আমি শুভ চাচ্ছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আসিফ ভাই আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য। So the last speech of today's evening. An institute that is the sole professional organization of architects in Bangladesh, working relentlessly to uphold and enhance professional standard, ethics, and architectural pedagogy since 1972. Please welcome Dr. Abu Said M. Ahmed, President, Institute of Architects, Bangladesh, to deliver his speech. আমি ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করব আয়োজকদের। হলে যখন ঢুকি এই বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের প্রচুর লোককে আজকে দেখতে পাচ্ছি যারা এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে গ্রো করেছে। মানুর ভাই আছেন সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিতে, স্যানিটারি ইন্ডাস্ট্রিতে, আজাদ ভাই থেকে শুরু করে বিগ ইন্ডাস্ট্রির তামানি ভাই থেকে শুরু অনেকেই আছেন। তার মানে আমরা একটা পরিবারকে একত্র করেছেন যারা, তাদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আমি আসলে যখন ইনভাইটেশন কার্ডটা পেলাম আমার বন্ধুবর জালাল আহমেদ দিল, ভিতরে পড়ে দেখি টাইটেলটা আমাকে খুব ইমপ্রেস করে, খুব ভালো লাগলো যে ডেল্টাইক আর্কিটেকচার ফেস্টিভ্যাল অফ দ্য ডেল্টা, তার বাই প্রোডাক্ট হবে অ্যাওয়ার্ডটা, যে অনুষ্ঠানটা হবে ডেল্টা ফেস্টিভ্যাল। আসলে তো এটাই হওয়া উচিত। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, যেখানে 800 নদী ছিল, 8 থেকে 900 নদী ছিল, এখন 100-150 নাই। নদী তো আমাদের সংস্কৃতি, নদী আমাদের জীবন, নদী আমাদের অর্থনীতি, নদী আমাদের সমাজ। এই নদীকে ঘিরেই, এই নদীর দিকেই আসলে এই অর্গানাইজেশন যেটা আর্কিকানেক্ট ডেল্টার অ্যাওয়ার্ড চালু করবেন। তার মানে কি? তার মানে ওরা খুঁজবেন এই নদীমাতৃক দেশের বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল কি। ওনাদের ডিসকোর্স হবে, ডায়লগ হবে এই নদীমাতৃক দেশের কোনটা সাস্টেনেবল বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল, যেটা ওনাদের মেইন ইয়েতে লেখা আছে। আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা কি? আমরা গ্লোবাল নলেজ দিব, কিন্তু ম্যাটেরিয়ালটা আমাদের হইতে হবে। আমাদের নদীতে কি ম্যাটেরিয়াল হয়? আমাদের বাঁশ, ছবিতে দেখলাম। আমাদের কাঠ বললেই আমরা চলে যাই বার্মার অন্য দেশের কাঠ। বাংলাদেশের কাঠ, শাল কাঠ, জারুল কাঠ, ওইদিকে আমাদের ফোকাস করতে হবে। কিন্তু আমরা কি করছি? আমরা মেহগনি কাঠ, অন্য কাঠ আবিষ্কার করছি, যেটা মাটির পানির দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেই কাঠ পানিতে সিজন হয় সেই কাঠই আমাদের কাঠ। অতএব ওনারাই ইনোভেটিভ, গবেষণা করবেন, অ্যাওয়ার্ড দেবেন। লোকাল ম্যাটেরিয়াল যারা ইনোভেট করবে তাদেরকেই, সেটাই আমার সবচেয়ে আনন্দের দিন। শুধু অ্যাওয়ার্ড দেওয়া রিকগনিশনই নয়, আসলে এটা এক ধরনের গবেষণা আমি বলবো স্থাপত্যের প্রতি। আবার নদী আসে বারবার। আমাদের যে সংস্কৃতি, যে নদীকে ঘিরে, স্পেশালি এই সময়ে এই অ্যাওয়ার্ডটা চালু করা, যখন ঢাকা শহর নদী যেমন ভালো, তেমনি নদীর পানি দিয়ে ঢাকা শহর আজকে আমরা জলাবদ্ধতায়, চট্টগ্রাম শহর জলাবদ্ধতায়। একদিকে পানিতে জলাবদ্ধতা, আরেকদিকে ভূমিকম্পের ভয়। কিন্তু বাঙালি কিন্তু অনেক রেজিলিয়েন্ট ফ্রম
হিস্টোরিক্যাল টাইম থেকে। নতুন করে রেজিলিয়েন্সে আমাদের লাগবে না, আমরা বাঙালি জানি কীভাবে পানিতে সাঁতার কাটতে হয়, আমরা এটাকে এনজয় করি, আমরা এটাই আমাদের স্মৃতি, এটাই আমাদের ইতিহাস, এই পানি এবং নদীকে এনজয় করা। আজকে সকালেই জাস্ট ফেসবুক যা হয়, ঘুম থেকে একটু আগে উঠে ফেসবুক উঠলাম, দুটো 60 ঊর্ধ্ব বয়স্ক লোককে দেখলাম একটা ব্রিজের, খুব সম্ভবত হাতের জেলে ব্রিজের মতোই ডিজাইন, যেহেতু পানিটা অনেক উপর উঠেছে, পানিকে আমরা ইদানিং অভিশাপ বলছি, সবাই উত্তপ্ত। সেই দুইজন ভদ্রলোক পানির উপরে লাফ দিলেন, খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা, অনেক দিন স্ক্রল করতেছিল ইউটিউবের মতো, যে এদের পুরনো স্মৃতিতে চলে গেল পানিতে এই ভদ্রলোক দুজন। একইভাবে যখন কয়েকদিন আগে দেখলাম যে এই পানিকে বরণ করলো আর্ট কলেজে, বর্ষা বরণ করলো, সবাই নৃত্য করলো বর্ষার মধ্যে, কিছু দর্শক ছাতি নিয়ে আসলো, একটু পর ছাতিটা থ্রো করলো, তার মানে এটাকে এনজয় করতে হবে। সেটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাংলাদেশের ডেল্টাইক আর্কিটেকচার। ডেল্টার প্রতিটা জিনিসকে আমাদের স্মৃতি রাখতে হবে, ম্যাটেরিয়ালের প্রতি শ্রদ্ধা। তো ম্যাটেরিয়াল যখন বললাম, আমাদের লোকাল ম্যাটেরিয়াল, যেহেতু আমি কাজ করি পুরনো ভবন নিয়ে, আমাদের কালচারকে প্রিজার্ভ করার জন্য, কারণ আমি বিল্ডিং সংরক্ষণ করি, বিল্ডিং সংরক্ষণ মানে কিন্তু ইট কাঠ বালু সংরক্ষণ নয়, তার মেমোরি স্মৃতি সংরক্ষণ করা। স্মৃতিটা কি একটা রেফারেন্স দিয়ে আমি শেষ করুন, না লম্বা হয়ে যাবে, ক্ষুধার্ত সবাই। আমি একটা মসজিদ তৈরি করি কেরানীগঞ্জে, সামনে একটা নতুন মসজিদ, কন্টেম্পোরারি ম্যাটেরিয়াল, চায়না থেকে 30 ফিট হাইটের গ্লাস, ফ্লোর ম্যাটেরিয়াল চায়নার টাইলস, আর আমারটা পুরানো চুন সুরকি দিয়ে করা। আমারটার খরচ যদি 1 টাকা হয়, ওটার খরচ হয়েছে 10 টাকা। কিন্তু এই পুরানো ম্যাটেরিয়ালগুলো লোকদের স্মৃতিকে চারণ করে, বয়স্ক 50 ঊর্ধ্ব 60 ঊর্ধ্ব যত, আমার এখনও মনে পড়ে, আমি যখনও সাইটে যেতাম, ওরা সে বসে থাকতো, দেখতো আমার ক্রাফটসম্যানরা চুন সুরকি দিয়ে ওয়ালে আস্তে আস্তে ছাদ করছে, ওয়ালে পিটাচ্ছে, খুব স্লোরে পানিতে ভিজে যে চুন এবং সর মিশিয়ে দিয়ে, চুন তো হারিয়েই গেছে, এখন তো সিমেন্ট আবিষ্কার হয়ে গেছে, যেটা একটা ক্ষতিকারক জিনিস অ্যান্ড পরিবেশের জন্য। তো এই যে পুরানো সংরক্ষণ মানে মেমোরিকে সংরক্ষণ করা, একটা বিল্ডিং শুধু ভবন নয়, এ আমাদের স্মৃতি। একটু আগে চিফ আর্কিটেক্ট বলে গেলাম, একটা বাচ্চা যখন শুরু হয় এবং তার স্মৃতি ঘরের মেঝ থেকে শুরু হয়, বয়স্ক লোক থেকে সবার। তা আমরা এই স্মৃতি জায়গাটা করি, এবং এই স্মৃতির জায়গায় আসলে আজকে যারা মিলিত হলেন, পুরো বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রির লোক, এই সবাই মিলেই কিন্তু আমরা একটা সবুজ বাংলাদেশ তৈরি করব। আমরা এবং যেটা আমরা সরকার এবং ড্যাব সবাই বলি, ব্লু এবং গ্রিন নেটওয়ার্ক তৈরি করবো ঢাকায়, আমরা আদি ঢাকাতে ব্যাক করবো, আমরা আদি কালচারে ব্যাক করবো, সেটারই কিন্তু ডেল্টা আর্কিটেকচার প্রমোট করবেন। আমি মনে করি আদি বলতে নট নেসেসারি আমি সেই কুড়েঘর বানাবো, আমি সেই আমাদের লোকাল ম্যাটেরিয়ালকে আমরা কীভাবে ইনোভেটিভ হইতে আটকে, তাই আমরা চলুন সবাই মিলে সেমন স্থাপত্য তৈরি করি, যে স্থাপত্য দিবে স্মৃতি, ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা দিবে, যেই নির্মাণ হবে নিরাপদ, আপনারা যে ম্যাটেরিয়াল তৈরি করবেন সেই ম্যাটেরিয়াল হবে ইনোভেটিভ, এবং যে উন্নয়ন হবে সেই উন্নয়ন হবে ইনক্লুসিভ। তাহলেই আমরা একটা সুন্দর, নিরাপদ, সাস্টেনেবল, সবার জন্য সবার বাংলাদেশ তৈরি করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ সাইদ স্যার আমাদের এই চমৎকার স্বপ্নটা দেখিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা আশা করি যে ডেল্টা অ্যাওয়ার্ড ফর আর্কিটেকচার, এই যে বিষয়গুলো আপনি বললেন সেই সবগুলোকে নিয়ে আসলে আমরা সেলিব্রেট করব, স্থাপত্য এবং স্থপতিদেরও। কিন্তু শুধু স্থপতিদের নিয়ে তো স্থাপত্য হয় না। Architects are only one stakeholder when it comes to shaping the built environment. So I'd like to take this opportunity to thank representatives from local and international financial institutions, building material companies, building services companies, technology companies, representatives from the state and policy bodies, renewable energy sectors, and development partners. Those of you who are here, who have spared their time to attend this evening's event, I'd like to thank you all for coming here and supporting us.
It's time for trophy unveiling. We have a beautiful trophy. We often receive trophy, carry it home, keep it on our shelves, and just forget it, without really knowing the story behind it. Aligning with the philosophy of Delta Award for Architecture, we believe that every little object, just like the logo that has been shown in the beginning, has an embedded layer of philosophy, materiality, and craftsmanship. To recognize this, we have a small AV showing the design process of the beautiful trophy of Delta Award for Architecture, designed by Roofliners Architects. But before that, I would like to call upon stage Advisor, Delta Award for Architecture, Architect Jalal Ahmed, IFC Representative Atif Mohammad Said, Mehrun N. Islam, President and Managing Director, CEMS-Global USA and Asia Pacific, and our honorable speakers on stage to unveil our beautiful trophy. Can I have you all with us on the stage? I think you need to press that button. Wasn't that beautiful?
Okay, so we have come to the last stage of our event. It's time to inaugurate our website. It's not on the screen. Can somebody change the screen, please? Okay, so this is the official website of Delta Award for Architecture. You can see the first screen, and all the submissions have to be done through this website. So you can see, okay, there must be a button where you need to click and submit your projects. Also, let me remind you that there are 2 award categories: Delta Lifetime Achievement Awards and Delta Architectural Scholar Award. That will be done by nomination. So when you go to the website, you'll find the form for nominating your selected architects or projects. And also you will find the relevant forms and instructions to submit your projects. So here you can see the award categories, the jury members, the submit button. There will be submission guideline, and there are 2 different buttons for submission and for nominations. And you'll find informations about our partner organizations. So that was our website, and of course it's in the process of development, so it will be developed further, but you can start submitting your projects, or you can start nominating your favorite architects from today. Okay, so that calls for the end of this event. Before I end, I would just like to say a few words about the people with whom I've worked with in the past 1 month. So as you know that ARCHICONNECT and CEMS-Global are the 2 partners, and IFC comes as a strategic partner. So I have worked with some wonderful people in ARCHICONNECT. I would like to especially congratulate and acknowledge my award coordinator, Parisa. She must be somewhere here, and Annaba. They were immensely helpful because I entered in the midway of conceptualizing and this whole work. So I'd like to thank the team of ARCHICONNECT, and I'd also like to thank the team from CEMS-Global, who have worked relentlessly to bring this event in light, what you are seeing here today. I'd like to thank our creative team, 2 of them who have designed the logo and the trophy, but also all the visuals and all the visual panels that you're seeing in the venue. This has been made, and also our flyers and all the visual and graphic materials. They have been a wonderful team, wonderfully creative team to work with. And I'd like to thank all of you who have been here, who have spared this weekend evening to attend this event. We hope that all the partners who come together in shaping the built environment, we will keep on getting your support in making this event a grand success, and we'd like to see you all in November 12th in our gala night. Thank you so much.
Sorry, I have another announcement. The dinner will be served very soon, so please be with us in the dinner. Thank you so much.